As you told me, the customers are a bit introduced to the plugin already, right? So they know what the plugin allows you to do. So it allows for heating and cooling underfloor to calculate and to design underfloor heating and cooling installation. It is a free plugin. It is available on our platform for free to download. And after you would download it and install, you would see an additional additional tab on the ribbon on the top. It will be called Uponor UFH. And at the beginning, Stop, please. Окей. Коротко, ми всі знаємо, що якби ви вже майже всі зареєстровані на нашому сайті bim.uponor.com. Хто не зареєстрований, посилання я в чаті скинув. Потрібна реєстрація, тобто реєструємось, встановлюємо плагін. Відповідно, з'являється у нас вкладка в Revit Uponor on the Floor Heating, і відповідно з нею ми будемо працювати надалі. Окей, go on. Okay, so at the beginning, most of the icons will be grayed out. This is done on purpose because we need to set up the project data. So this initial information about the project. So this is what we are going to do now. So I will click on the project data. Починаємо з кнопки Project Data. Відповідно, встановлюємо Україну і підтверджуємо. І таким чином налаштовуються продукти, які доступні в Україні. Okay, go on. Exactly. So here, of course, I chose the region. We chose Ukraine in here for the purpose of this training. And yeah, based on what the region we choose, there will be different portfolio loaded into the plugin. So this is important if you are doing project for Ukraine and we want the products that are available there. Of course, we need to choose this correct region. So that's the first thing that we do here in the project info. And the second thing that we can do is we can fill out this information about the project. This will appear on the first page of the results when we print them in the general data of the results. And also if we insert some table on the drawing, it would also appear there as this information. So we can fill some, I will just write some random stuff in here just so you see later on. Page, say Warsaw. Okay, and let's go further. Let's go to the more important things. It will be general data. So here on this tab. Починаємо з загальних налаштувань. Це General Data вкладка. Okay. And here we will start firstly from the project scope. And as I already told you, the plugin allows for heating and cooling calculation. And that is why here we have 4 different modes. So first two is pretty obvious. One would be only heating calculation and the second would be only cooling calculation. The remaining two, it would be mix of heating and cooling calculations, and they differ in the priority. So if we choose heating and cooling, then the heating is a priority and cooling is calculated just as a result from heating mass flows. And then, of course, if we choose cooling and heating, the cooling will be our priority and heating will be calculated just as a result from these calculations. So depending what is our need and what we need to calculate, we need to choose from these 4 scopes of the project. Yuri, you told me that cooling is almost not usable, right? So we can only calculate with heating, right? I'll translate shortly. Програма дозволяє регулювати і опалення, і охолодження, і так, і навіть разом, і опалення, і охолодження. В залежності від того, що у вас стоїть перше, або хітінг, або кулінг, іде пріоритет по розрахункам. Тобто, якщо вибираєте хітінг-кулінг, тобто на першому місці стоїть хітінг, відповідно програма максимально намагається покрити тепловтрати, а потім уже на другому місці охолодження. І навпаки, якщо ви перше кулінг, потім хітінг, то відповідно спочатку покриваються теплопритоки максимально, а на опаленням все якби залишається на другому плані. Окей, go on. Okay, and the next what we need to choose is we need to choose components. So basically that the elements that our system will be built from. So going from the top, we have the system.
So here are the names that Uponor uses for their underfloor heating system. So let's choose any system. Then we have the pipe. I would choose the pipe 16 millimeters. Then we have the fixation. So how we will fix the pipe onto the panel. So let's choose some fixation as well. Then we have the panel itself. So I will choose one as well. Then we have the manifold. Here are all the manifolds available in the Ukraine market. So let's go maybe Vario SFM. Then we have the manifold cabinet. Then we have the valve. And here we have room control system. So the same situation as here with the, as we chose the system of underfloor heating, this was Tucker, so name of the system. And then here we also choose the name of the system. Let's go with that. Then we have the controller and the thermostat. I just chose some, of course, some random stuff here, but of course, if you will be doing the project, then you need to choose the proper settings in here that you will be using for your project. Окей, I'll translate. Далі на вкладці General Data обираємо всі якби параметри за замовченням, тобто це трубну систему, систему кріплень, в нашому випадку Tucker – це кріплення скобами. Чи потрібна нам шафа для колектора, відповідно сам тип колектора, або пластиковий, або сталевий. І, відповідно, підключення, комплектація колектора, автоматика, якщо вона потрібна. Окей, go on. And we also have, just so you know, we have also the possibility to choose different type of the fluid. So mostly it would be, of course, the water. But if you would be designing some outdoor installation, for example, you might need to use some mix with glycol, mix water with glycol, and this is also possible. So then, if you choose, for example, the propylene glycol, of course, the parameters of this fluid will change, and it will affect the calculation, right? So please remember that. Also, except the water, there are some other possibilities. This mixes with glycol. It's also possible to calculate it like that. And going here on the right, we have available pipe spacing. So here we would choose the range between which the program would choose our pipe spacing. So here we have only the heating scope. So it would be done based on our heating demand, right? The program will try to choose the proper pipe spacing and proper delta T, so we can cover that heat demand, right? So here we are choosing like the available pipe spacing that the program can choose from. So I will choose only 100 and 150 because I will be designing some small apartments. So I think 100 and 150 will be enough. Також вибираємо, можемо вибрати теплоносій, це може бути вода або пропілен, або етиленгліколь. Від цього залежать гідравлічні втрати і в системі. А також для вибраної системи кріплень вибираються доступні кроки укладки. Бажано обирати, чим більше діапазон ви кроків надасте програмі, тим більше у неї буде можливості для розрахунку і підбору оптимального рішення, тому не дуже скорочуйте діапазон кроків, які надаєте програмі. Також нижче під кроком є ще додаткове периферіал зона називається, тобто це підвіконна зона. Це крок для, або ще й називають гранична зона. Вона зазвичай трохи менша, ніж стандартна в основній зоні. Окей, go on. And here at the bottom we have the remaining settings. So first of all would be the maximum loop pressure drop. By default, this is 25 kilopascals. And if this pressure drop will be exceeded, then the program will give you a warning that the pressure is exceeded. And it will also suggest you to how many parts you should divide this floor so you avoid exceeding this pressure. So this will be later it will be seen in the hydraulic calculation. If the pressure is exceeded, you will receive a warning based on that. And later we have the temperatures. So first of all, this is the internal temperature. So this is the design temperature inside the room that we will be designing for. It is by default 20 degrees Celsius.
And then we have the supply temperature. So supply temperature of our fluid, our water that will be flowing into the loops. Let's change it, for example, to 38 degrees. And then lastly, we have the temperature difference, so the delta T. I think 2 is a bit low, so I will go maybe from 5 to 10 kelvins. And this will be the range of my delta T that the program would choose from. So it would be choosing the delta T and the pipe spacing, so it can cover the heating demand that we would set in a moment. Також в нижній частині ви можете вибрати максимально допустимо гідравлічні втрати в контурі. За замовченням це 25 кілопаскалів, тобто, умовно кажучи, 2,5 метри напору насоса. Також внутрішня температура в кімнаті за замовченням, температура на подачі після змішувача і різницю температур, відповідно, на контурі. Okay, go on. And maybe one more thing here, this internal temperature, this will be by default used in each room, right? But if we need to change, for example, in one room this temperature, but maybe we will have a bathroom that we don't want 20 degrees but we want 24 degrees, this is of course possible. So we can set up this is like the default settings for all of the floors, but later on we can change these settings for each floor individually. So it will be possible to change something in just one of the floors. Це значення за замовченням, тобто потім для кожної конкретної зони або кімнати можна ці параметри змінювати. Окей, go on. And then we have the floor structure tab, and here we will be doing setting up two things. First of all, it would be space below heating floor. So we need to specify what is underneath the floor that we are designing. So we have three options here to choose from. Either this is heated, space below unheated, or this floor is placed directly on the ground. And based on what we choose in here, there will be different ways of how the program would calculate the heat losses from the floor. На наступній вкладці, яка називається Flow Structure, ми задаємо основні поріг нашої теплої підлоги. Відповідно, від цього буде залежати тепловтрати вниз і, відповідно, тепловіддачу наверх. Окей. And then we have the cross section of the floor. So this is pretty simple. We just need to set up all of the layers that the floor is built from. So going from the top, we have the floor covering, so the covering that would be put on top. Here by default we have thin ceramic tiles. I would change it to the parquet, just a default. But before I will do that, maybe one more thing. Here on the right, you probably noticed that we have some results, some initial results, and this is the preview of what we can achieve with the parameters that we have in here. So one of the most important value in here, I think, is this specific capacity upwards. So this is the maximum capacity that we can achieve with these settings. So with 38 degrees as a supply, with the minimum delta, minimum pipe spacing, we can achieve 92 watts per square meter. And please take a look. If I change this from the tiles to, for example, the parquet has much bigger resistance than the tiles, and now the capacity, of course, it dropped up to 57 watts per square meter. So I think this is nice to just take a quick look in here to see if we will be able to cover the heat demand with the parameters that we have in the project. Налаштовуючи основні базові параметри, одразу в правій частині ви можете побачити максимальну можливу тепловіддачу, яку ви можете досягти при таких параметрах. Тобто, якщо у вас буде найменший крок труби і, відповідно, задана температура і заданий поріг теплої підлоги. Окей, go. Yeah, and then we have other layers. So we have the screed. So the thickness of the screed, please pay attention that here is over the pipe. So we only specify what is over the pipe. And this is by default is 45 millimeters. Then we have the thermal conductivity of the screed that we can also set up. Then we have the panel insulation. This is 30 millimeters because we set it up here in the general data. This panel is 30 millimeters. That is why here is also 30 millimeters, and then we have some additional insulation that we can put under this panel. So here this is by default also 30 millimeters. So in total, the insulation here is 60 millimeters. Також можете додатково збільшувати товщину ізоляції за бажанням.
And then moving further, we have the loop settings tab. And here, very simple situation. We just need to specify two things. One is the pattern of our loop that will be generated automatically. So we have two options to choose. Either it would be meander or the spiral. And then the second, we have the like the direction of how the loops will be placed. So either we can go vertical or horizontal. Третя вкладка зверху – це тип вашого контуру. Це може бути укладання змійкою або спіралью, і, відповідно, напрямок або вертикально, або горизонтально. Окей. And then the last tab is called templates. Here we can create some template. So the template of these settings that we set up in here. If we do that, let's click here, create, and let's call it, it was Tucker. I would click OK. And now we can export this template. For example, one person can prepare such template, and then all of the designers can use just this one template, load this into the project, and already have all of these settings here filled in. So if you would be designing similar projects with similar settings, so for example, you will be doing, I don't know, 5 projects with Tucker and with Vario as manifold, right? Then there's no need to feed this up every time from the beginning. You can just create the template and already have all of this filled out. So I think this can speed up your work if you would be doing similar projects. Щоб не заповняти General Data кожен раз, ви можете створити шаблон, відповідно його назвати, і потім наступний раз завантажувати вже готовий шаблон з готовими налаштуваннями. Окей, go. And if everything here is set up, we can click OK. And now the plugin will load the families into the model and also all of the settings like some view templates and so on. So let's wait a second. Okay, and here if we go to the project browser and to families, we can just check if the families were loaded properly. So here in mechanical equipment we will find the manifold, as you see, and if we go, for example, to the pipes or pipe fittings, we would see this here, the fittings, and here in pipes we would see this Uponor comfort pipe that we chose there in the project data. So all of the families will be loaded here and will be visible. Одразу після того, як ви створили General Data, то у вікні Project Browser у вас з'являються всі сімейства, які додаються нові, і, відповідно, з ними ви вже будете працювати. Before we start doing anything, I would recommend that to start the project, you would start with setting up the view template. So here in the properties, we will find view template row. And here, if we click on it, we provide this template with the plugin. It is called UFH template. And in here, we have all of the settings for the visibility already correctly set. And if you would be using our plugin, I would strongly recommend that you use this UFH template. So you will be sure that you will see all of the connectors, all of the floors, and all of the necessary things. They will be visible. And of course, after you finish working with the plugin and you would like to, I don't know, send the model to the customer or do some other things with it, you can of course change this view template, change it to yours or to any other, and there will be no problem. But if you are working with the plugin, I would recommend that you use this UFH template so you are sure that you see everything that is needed for the plugin. Також плагін автоматично створює в властивостях вашого плану шаблон для коректного відображення всіх елементів, які з'являться, тому дуже рекомендується, щоб ви встановили, актуалізували цей шаблон, він знаходиться у вкладці властивості вашого плану. І називається UFH template. Okay, and if we click on this, we click OK. And that's it. Before I will set up some spaces, I will just show you quickly the model that I have here.
Here I have some example of the residential building, and in one of the apartments I will be doing the project. So this will be my apartment. And for the plugin, to use the plugin correctly, we need spaces. And depending on what will be your underlay, so depending of the type of the file that you would have as an architecture, there will be different ways of how to insert the spaces. So if you would have the Revit file as your architecture link, please make sure that if you select it, and here in the edit type, you have this box room bounding checked. If this room bounding will be checked, then if you will try to insert the spaces, the Revit will recognize correctly the boundaries of the rooms, right? If this was unchecked, let's click this very quickly. Now the Revit cannot recognize the borders and correct shapes of the rooms. So very important to have this. If you are using Revit Christian, as an architecture. Sorry, could you repeat more slowly how to recognize that spaces are already exist? Right now they do not exist yet. They are not in the model. But I have an architecture that was created as a Revit model. So this was created as a Revit model in a separate file, and now I used it as a link. So if I go to here to manage links, for example, I can show you that here I have this loaded as a Revit link, right? So this is my model that this was just linked as an architecture. And if I have it like that, I need to make sure that here in the edit type, I have this room bounding checked. If I have this checked, now the Revit will recognize the shapes of the rooms, and I can insert the spaces, as you see. Значить, коротко, є файли, якщо це Revit файли або файли з посиланням на Revit файли, то у них приміщення будуть створюватися автоматично. Можуть бути файли, які створюються на базі IFC файлів або інших якихось форматів, або ви створюєте вручну конструкцію. Там приміщення автоматично програма не знаходить, тобто їх треба буде обводити. Зараз Крістіан покаже, як це зробити. Окей, go on. Yeah, so as I understood you correctly, you already said that if there's no Revit file as an architecture, right, we would need to specify the borders of the spaces. So if you would have some IFC file or some DWG file or any other file that is not a Revit model, then you would need to create the borders first. So here in the analyze, you have this space separator. And here you have the line or either the rectangular, and you can just draw the borders of this room. So let's say that we have a room, for example, that is shaped like that. And after you draw this border like that, you can in here just insert the space. So in this area, you can insert the space, and as you see, it recognizes the borders of this correctly. And in that, you can just click and insert the space, and now you have the space inside of this shape. Okay, stop. Could you show space separator button? Yes, here in Analyze, space separator. Christian, please show the top and a button, space separator. Once again, please show, Christian. Yeah, this is the. I don't know, maybe there's. Button. What do you mean the button? On the ribbon. Yeah, so here you have Analyze and here space separator. Окей, стоп, please. Значить, якщо у вас приміщення не знаходить програма, тоді ви переходите в вкладку Аналіз, і там є кнопка Space Separator. Або, можливо, вона буде у вас, якщо російська, то може буде інакше якось називається. Ось вона тут знаходиться, відповідно, ви тоді обводите края вашої кімнати і промальовуєте приміщення, щоб програма могла визначити, що це є приміщення. Окей, go. Okay, and then if you draw these borders of these rooms, you can insert
the spaces inside, and it will be the same effect as if you would insert them automatically like that here in the rooms, right? So depending on what is the type of your architecture, there are different ways of how you need to insert the spaces, but the important information is that you need the spaces in your model for the plugin to work correctly. And I will just insert the spaces right now here in these 3 rooms that I will be designing. And here in the plugin, we have this icon spaces, and this is the same icon that you will find in here in Analyze Space. Because this is the native Revit option, we just moved it, copied this option here to the plugin. So I will click on this and create 3 spaces, 1, 2, 3. В нашому випадку у нас йде Revit файл і посилання на Revit файл, тому у нас приміщення будуть визначатися автоматично. В нашому прикладі ми зробимо теплі підлоги в квартирі, яка має 3 кімнати. Окей, go on. Okay, and if we have spaces in the model, next, what we need to do is we need to specify the loads, so the heating demand in each of this room. So I will click here on the icon loads, and I will see this table. And here I will have all of the spaces that I have in the model. So I have these 3 spaces. And maybe let's also, I would very quickly just maybe name them. So I would change the names, let's say to this will be the bathroom. This would be the bedroom. And let's say this would be my living room. Okay, and now once again, I will go to the loads, and here I will see already in the names, this was living room, bedroom, bathroom. And here I have this the columns that I can fill out with the values. And there are multiple ways how I can do that. So either I can just type in manually, so some values manually, or already the watts per square meter, let's say 50. This is one way. The second way is to use the specific load. So if you are assuming that the specific load will be, for example, 50 watts per square meter in all of the spaces, you can just click here on the specific load, fill this out, click OK, and in all of the spaces you would see 50 watts per square meter. Значить, на нашій вкладці Uponor and Flow Heating плагіна нашого, відповідно, третя кнопка, друга кнопка – це у нас приміщення, тобто ми вставляємо приміщення. І наступна кнопка – це, відповідно, теплонавантаження по приміщенням. Їх можна, якщо ви нажимаєте цю кнопку, відповідно, можна вводити теплонавантаження декілька різними способами. Також ви можете задати назви кімнат. І саме простий спосіб, ви можете для кожної кімнати ввести вручну ці значення тепловтрат. Також ви можете внести питомі тепловтрати на квадратний метр, як для кожної кімнати окремо, так і зверху є кнопка Specific Load, де ви можете ввести відповідно тепловтрати для всіх кімнат одразу на квадратний метр. Тобто в даному випадку 50 Вт на квадратний метр. And then we have 2 more options. One is import from space. So if you click on it, you would see this window, and this will be useful if you would have a model, so a Revit model with already spaces, that the spaces will be in the model, and in these spaces, in some parameter, you would have the values of the heat demand. Because there are other softwares for Revit that, for example, calculate the heat demand. So you can use this to calculate the heat demand and already have spaces in the model. And then you can just transfer these values from the spaces. So from the parameter, you can just select the parameter in here, and you can just transfer this data of this heat demand into the plugin, so into this table. Якщо у вас
Уже в вашому будівельній конструкції перераховані тепловтрати, тобто у вас був якийсь додатковий плагін, який рахує тепловтрати, або 3D BIM програма, яка вже рахує тепловтрати, і у вас ці тепловтрати прописані в параметрах ваших кімнат, ви їх можете використати через кнопку Import Space. Yes? Yes, import from space. Import from space. Таким чином, ви там вибираєте відповідний параметр для даної кімнати, який відповідає за тепловтрати, і у вас автоматично прописуються тепловтрати, які прораховані вже, там, наприклад, в іншій програмі або плагіні. Okay, go. And the last option that we have is import from Excel. So this is pretty simple. If you have the Excel file with the heat demand values, you can import that to the plugin. But very important is to remember that this Excel needs to have proper structure of the columns and of the rows. So the plugin understands from which row to take the values. So firstly, I would recommend to export to Excel, use this icon export to Excel to see how the file should look like. And then either you can adjust your Excel file to this file, or you can just use some Excel formula like VLOOKUP or something like that to just move these values from one Excel to another, and then just import this to the plugin, and already you would have all of these values here in the table as well. So this is the last option, import from Excel. Також є можливість імпортувати дані тепловтрат з Excel файлу, але треба тоді бути уважним, щоб у вас відповідала кількість і назва колонок з того файлу, з якого ви імпортуєте. Для цього найпростіше зробити спочатку експорт файлу з Revit. Ось тут ось показує якраз і Крістіан. І побачити, які відповідно у вас назви є, і туди внести значення з ваших існуючого Excel файлу, і потім нажати вже імпорт з Excel. Okay. If we have all of these values, I will click OK here. And now in my spaces, I have already the design heating load here as a parameter. Okay, if we have the spaces and we have the values of the heat demand in these spaces, we can move further and insert the manifold. So here is the icon to insert the manifold. Четверта кнопка у вкладці NDFlow Uponor – це безпосередня вставка колектора. Вона називається Insert. Відповідно, ми вставляємо наш розподільчий колектор. And yeah, maybe let's... Okay, I will insert this once again. Before you insert, you can rotate it, of course, with the spacebar. So if you click spacebar on the keyboard, you can rotate the manifold, and I will just put it somewhere in here. Орієнтація, то обертання колектора від точки вставлення пробілом. Тобто, нажимаючи пробіл, ви змінюєте кут, під яким вставляєте. And two more things about the manifold is first of all, it is by default inserted with the maximum number of outlets. So as you see here, it is inserted as a 16 outlet manifold. And it would be automatically adjusted to the number of loops that will be connected to it. So you do not need to change manually the size of the manifold. It will be automatically adjusted based on the number of the floors that is connected to it. So this is one thing about the manifold. And second thing, if you need to change the side of these connectors, so here you have the connectors for the transit pipes to the manifold. If you need to change this, you can use here the option in properties swap that we have. If you click on this option, now this side of these connectors will be moved from this to this one, right? So the opposite side. If you click it once again, it will be moved to the left. Okay. Значить, не переживайте, якщо у вас там одразу на 16 виходів відповідно колектор, змінювати його не потрібно. Потім, в залежності від розрахованих кількості контурів, у вас відповідно колектор зміниться автоматично. Якщо вам потрібно змінити сторону подачі зворотки, звідки будуть вхідні труби йти, то відповідно в параметрах колектора є поле Swap. Відповідно, якщо вставити галочку, у вас змінюється сторона, з якої буде підходити подача, магістральні труби.
Okay. Okay. So if we have the manifold, the next what we need to do is we need to insert the floors. So I will use this option here, place floors automatically. I would click on it. Now I have the window that I can choose the spaces to each to insert the floors. So I want to insert to every space. So I will click here all of the spaces, select them all, and click OK one more time. And now I have these floors that appeared in my model. Щоб автоматично в кожне приміщення поставити зону теплої підлоги, то відповідно вибираємо шосту нашу іконку, яка називається Place Floor Automatically. І відповідно вибираємо всі приміщення, є кнопка All, і таким чином в кожне приміщення, яке у нас розписано, так, не почула, в мене чогось виключився мікрофон, я не знаю що, я не включав. Значить, ще раз, на вкладці Uponor and the Flow Heating чергова по черзі кнопка Flow, так, Place Flows Automatically, і відповідно в кожне наше приміщення автоматично буде вставлена зона теплої підлоги. And if we have these floors, we need to do one more thing. We need to assign them to the manifold. So we need to tell the plugin which floor belongs to which manifold. Because right now this is pretty simple, but if you would have this whole building, then we need to specify which floors belong to which manifold. And to do that, I would use this option assign that I have here, assign manifold to floors. Click on it. And please remember that with most of the options that we have here in the plugin, on the left bottom here, we provide also the suggestions, what to do. So here the plugin tells you, first of all, to pick manifold. So I will do that. And then to pick floors. So I will just pick 1, 2, 3 floors and click finish here. Here I will just check. Наступна по черзі у нас є кнопка Assign. Ми таким чином можемо, якщо у нас не один колектор, а декілька, ми можемо задати, які зони у нас мають відповідати і підходити до якого колектора. Для цього нажимаємо іконку Assign, і відповідно знизу зліва у нас йдуть підказки, що спочатку треба вибрати, тобто вибираємо відповідно колектор і зони, які будуть відповідати цьому колектору. І надаємо назву колектору цьому. Окей. And if we click OK, elements have been assigned. And as you see, now the manifold already changed the name, the size to 3 outlets, because we have 3 floors connected to this manifold. This is one thing that happened. And second thing that happened is we have these elements. This is floor heating connector. And this is the element that we will be using to connect the feed pipes from the manifold with the pipes inside of the floor. So in a second, I will explain more about these connectors. Так, після того, як ви назначили нашому колектору відповідні зони, одразу автоматично змінився його розмір до необхідної кількості виходів, і після цього у нас автоматично з'являються так звані конектори. Тобто це точки приєднання наших підводів до відповідної зони теплої підлоги. І про них ми зараз докладніше поговоримо. Окей, go. Okay, and right now, I think before we do the hydraulic calculation, it would be good if we do some basic editing of these floors. So if we see already that we need to edit something on these floors, for example, divide it or cut out some areas, like for example, in here under the bathtub, I don't want to put the pipes there. So I would do some simple editing in each of this floor. So I would start from this floor. And I would like to divide it in 2 parts, because I already see that this floor is way too big. And if I put the loop in there, the loop length would be way too big. That is why I would divide it according to this wall.
And І зараз розглянемо варіант, коли нам треба змінити розміри або структуру нашої зони теплої підлоги. Наприклад, якщо у нас верхнє приміщення дуже завелике, відповідно, там потрібно його розділити деформаційним швом, нам його треба поділити на дві частини. І ми якраз це робимо, тобто ми нажимаємо кнопку Detail Line у нас зверху. Окей, go on. yeah, and to do this type of division, first we need to draw a line for that division, right? So we just need to specify according to which line the program will divide the wall, the floor. So we have here this option detail line, and this is also the native Revit option. So if we type DL on the keyboard, it would be the same function because this is the native Revit option. And now I will just draw the line, let's say from here to here, and this would be my line for the division for these two floors. Next, what I will do. Окей, провели, відповідно, наша зона розділилася на дві частини. І тепер ми нажимаємо наступну кнопку Split. Show, please. Yeah, and then what we need to do is use this option Split Floor. Split Floor. Yeah, and here once again, please look at the suggestions on the left bottom. So first of all is the select floors. So I will select the floors, click finish, and then select curves. So select the lines for the division. So this will be my line for the division. I select it, click finish one more time, and now I have these two separate floors. Після того, як ми вибрали цю функцію, відповідно, знизу у вас знову ж таки з'являться підказки. Спочатку вибираємо зону, яку ми хочемо поділити, а потім вибираємо лінію, по якій ми будемо ділити нашу підлогу. І після цього, відповідно, закінчуємо і ділимо на дві зони. And right now this floor, as you see, it doesn't have the connector yet, and also the manifold still has only 3 outlets, not 4, but it will be automatically changed after we run hydraulic calculation. So if we do hydraulic calculation, it would be already automatically assigned to this manifold. You do not need to assign this manually to the manifold. Після того, як ви поділили, щоб у нас автоматично змінилася кількість виходів колектора і з'явився конектор на новій нашій зоні теплої підлоги, нам достатньо нажати гідравлічний розрахунок, please show this button, hydraulic calculation. От hydraulic calculation, і після того, як ми робимо гідравлічний розрахунок, у нас автоматично з'явиться ще один вихід на колекторі і відповідна точка підключення нової зони. Окей, go. Let's go to this room right now. And let's say that in here, next to this window, we would like to insert the peripheral zone. So to do that, I will also, first of all, what I need to do is to draw this detail line. So the line from which the peripheral zone will start. So I will just draw it like that, let's say. Зараз змоделюємо підвіконну зону. Таким чином, для цього нам потрібно намалювати край цієї зони. Це теж робимо за допомогою стандартної лінії, тобто Detail Line нажимаємо, проводимо край нашої граничної або підвіконної зони, і потім поряд з Detail Line у нас є кнопка Peripheral Zone, і там є, відповідно, вибираємо Create Peripheral Zone. Yes, create peripheral zone. If you click on this, once again, we can look for the suggestions. So select floors, select curves, so select the line, click finish, and then select main floor. І так, ідемо за підказками. Спочатку вибираємо зону теплої підлоги, потім лінію, за якою у нас обмеження, і таким чином створюється у нас підвіконна зона.
Yeah, and last what we need to do is select main floor. So this would be our main floor because this would be the peripheral zone. So we just need to point which floor would be the main floor and which would be the peripheral. So the main floor would be this one. So somewhere in here, I will just click. And now, as you see, this part of the floor changed color because now this is the peripheral zone. So the pink, the magenta one, the UFH zone 1, this is the standard floor, and the green one, UFH zone 2, this is the peripheral zone. Як ви бачите, у нас змінився кольор нашої підвіконної зони, вона стала зелена, основна зона у нас залишається рожевою. Окей, go. And let's move here to the last room that we have, so to the bathroom. First, what I would like to do here is I would like to cut out this area under the bathtub. So there are no pipes under the bathtub. And the easiest way to do that, it would be to select the floor and use this option here, Edit Boundary. If you click on this Edit Boundary, you would see this Edit window. And now you can basically just do whatever you want with the shape of this floor. So you can either move this like that. You can, for example, use a line. So I don't know, delete this one, use here a line, and let's say do it be very precise and do it like that under the bathtub. Really, whatever you need to do, it is possible to just click here, edit. Once again, edit boundary, and you can just change the shape of this floor. Окей, I'll translate. Щоб змінити розміри нашої зони теплої підлоги, найпростіший варіант для цього переходимо на вкладку Modify, тобто це вже не Anti-Flow Heat, а Modify, і там вибираємо функцію Edit Boundary. І таким чином, якщо ви нажимаєте цю кнопку, у вас є можливість змінювати або край здвинути, або по точкам змінювати розмір вашої зони теплої підлоги і обійти, наприклад, будь-які необхідні перешкоди. Окей, go. And if you finish, you can click here, Finish Edit Mode. Click OK. And now, as you see, the shape of the floor is changed, and it is here only in this area. Here, this area is cut out under the bathtub. Okay, one more thing that I would like to change here, because this is the bathroom. So I would like to change the floor covering, so it's not the parquet, but for example, some tiles. And also I would like to change the internal temperature of this room. And to do that, I would go to the floor properties. So I selected the floor, and now I would go to the floor properties that I have in here. Як ви пам'ятаєте, ми в General Data встановлювали дані за замовченням. Тепер ми хочемо для ванної кімнати змінити деякі властивості, наприклад, покриття і температуру розрахункову в кімнаті. Для цього ми вибираємо нашу зону теплої підлоги і нажимаємо кнопку Flow Properties на вкладці Under Uponor UFH. And here I have basically the same settings that we've seen at the beginning in the project data, right? So here for one or many floors, we can just change the properties. So first, what I will change is here internal temperature. From 20, I would go to 24 degrees. So this will be the one thing. And the second thing here in the floor structure, I would change resistance of floor covering from the parquet, let's say, to some tiles. I would choose this thin ceramic tiles. And this would be my covering in the bathroom. Ми змінили температуру розрахункову в приміщенні на 24 градуси і змінили наше покриття з паркета на керамічну плитку. And then we can click OK here and finish this. Oh, I have some error, but let's see why this is the... here this is ceramic tiles, here the properties. Oh, sorry for that. I don't know why this is happening. Let's check. Elements to copy. This is fill down. This is fill down. Should be fine. Let's see one more time. Here there's a parquet.
So something with this temperature. Sorry for that. I would need to investigate why here this is an issue. I've done this multiple times and it worked correctly. I don't know why here it doesn't allow us to do that. But okay, let's leave it for now. I will just investigate this later on and see why here there is an issue. But in general, if you want to change this these parameters, you will do that here in the floor properties. But let's move forward right now, so we can move with the training, and I will check this later on. Okay. No. Okay, go on. Yeah. So to go further, right now it would be good time, I think, to do the hydraulic calculations for the first time. So if we edit the floors a bit, so we did some simple editing for the division of the floor, for the peripheral zone, and also we changed some shape. If we are happy with how this looks for now, we can run the hydraulic calculation for the first time. So here on our ribbon, we have this hydraulic calculation icon. If you click on it, you would see the window with the table that you can select the manifold. Because if you would have multiple manifolds in your project, you do not need to calculate all the project every time, right? So you can just select singular manifolds and calculate them one by one, and this would speed up your work. So if you have multiple manifolds, I would recommend calculating one by one to speed this up. So I would just select the manifold and click OK. Зараз навіть без підводів ми можемо зробити вже попередній розрахунок. Таким чином нам програма автоматично поділить наші зони на контури, і ми побачимо попередні результати наших розрахунків по тепловіддачі і по гідравлічним втратам. Немає необхідності робити гідравлічний розрахунок для кожного колектора окремо. Якщо ви нажимаєте гідравлічний розрахунок, то відповідно вам висвітиться всі ваші колектори, і ви зможете зробити гідравлічний розрахунок для всіх колекторів одночасно. Okay, go. And for the most times, you would see as a first, you would see this warnings window. So if there are any warnings that the program warns you about, you would see this warnings window, and in here you would see some information. So here, for example, we can see that the heat demand in the bathroom is covered in 81%, right? So this is one of the type of the warnings. Another warnings you would have here is, for example, that the pressure drop was exceeded, or that the flow is laminar, or for example that the surface temperature is exceeded, right? So these types of warnings you would see here at the beginning of the hydraulic calculation. За результатами гідравлічних розрахунків звертайте увагу на вікно Warnings. Там будуть попередження або помилки, які можуть виникати під час розрахунків. Це може бути перевищення гідравлічних втрат, це може бути недогрів в якомусь приміщенні, або якісь інші варіанти якби зауважень або помилок. Тому звертайте на це увагу. Окей, go. We can close this window and talk for a bit about this hydraulic calculation. So as you see, it is divided into two parts. The part on the top is about the manifold. So here you would see all of the necessary information about the manifold, like supply, return temperature, outputs, mass flow, total pressure drop, and so on and so on. So this is on the top. And here on the bottom, the part, this is the regarding floors. This is regarding the floors, right? So the floors that are connected to this manifold would be visible here. And in these columns, you would see all of the necessary information about the floors. So like pipe spacing, delta T, and so on and so on. If we scroll to the right, you would see all of the necessary properties of these floors. І так, за результатом розрахунку маємо табличку. В верхній частині у вас будуть характеристики на колекторів. Відповідно, тут будуть температурні графіки, подача зворотка, кількість виходів, потужність, гідравлічні втрати.
І вибираючи один з колекторів, нижче у нас будуть уже характеристики або табличка по кожному контуру для цього колектора. Тобто, відповідно, площа кожного контуру, довжина контуру, тепловіддача і наскільки той чи інший покривається тепловтрати. В тому чи іншому контурі. Okay, go on. And if we want to adjust the visibility of these columns, you can do that. Going here to the view options, you would see all of the available columns that you can see or not see. So if you do not want to see, for example, the manifold name, you can unclick it. If you want to see, for example, the resistance of floor covering, you can check this in here. And now you see the resistance of floor covering. If you want to see, for example, the pipe spacing of the peripheral zone, you would see that here in this floor, we have the peripheral zone because this is the green zone that we inserted, right? So depending on what you need to see in here, what is important for you, you can adjust the visibility in here in this view options window. Знизу під табличкою у нас є кнопка View Options, і відповідно в якій ви можете побачити і налаштувати для себе всі доступні параметри розрахунків, тобто ті параметри, які вас більше цікавлять, ви можете їх активувати, а те, що вам не потрібно, ви можете сховати. Окей. Go. And one more thing very important about this window would be this detailed loop settings. So if there will be a need for you to change the pipe spacing and the delta T, because right now the program tried to choose the pipe spacing and choose the delta T so it can cover the heat load, right? So here the heating load, for example, is covered because the program chose 150 and 6 as a delta T. If you need to change that, you need to go to the detailed loop settings, so in here, and here you would have the window with all of the floors. Окей, I'll translate. Okay. Якщо ви хочете змінити, наприклад, параметр дельта T або не влаштовує вас крок укладки, які програма вибрала автоматично, ви можете нажати кнопку Detailed Loop Settings, і відповідно тут ви можете коригувати за вашою потребою параметри, такі як різниця температур, крок укладки та інше. Окей, go. Yeah, so if you change it in here, you can expand the list, select the value from the list. If you click OK, and then recalculate, of course, the program will take into account the changes that you made. So this is the one thing about this detailed loop settings. And the second thing is, let me see if this is this floor. Yeah, the second thing is the automatic floor division. So at the beginning, I showed you the manual floor division. So we draw the detail line and we used the split floor option. So this was the manual division. But also we have the automatic division that I will show you right now. So in the detailed loop settings, if we go one more time, here on the right, we have this area for the division. So here we have the count, so the number of the floors that we need to divide to. Let's say we want to divide to 2 floors. Click apply, and this is the preview of the division. So now it will look like that. But let's say that I want to go vertical, not horizontal. So I will change to vertical, click apply one more time, and this would be the result of my division, but this is just a preview. So let's click OK right now. Do you want to translate, Yuri? Окей. Також ви можете змінити орієнтацію або напрям, як буде ваша зона ділитися на контури. Це може бути вертикально, горизонтально, і також ви можете вручну вказати кількість контурів, на яку ви хочете поділити вашу зону теплої підлоги. Now we click OK, and the floor is not divided yet, because this was only the preview. To divide the floor, we need to select 2 more things. So here, automatic division, and in the brackets, you see selected floors only, so we need to select the floors for the division. So now I would select the floor, this one, because this one I need to divide. And let's say I will click apply. Apply is the same as OK, but OK will close the window. Apply will calculate and leave the window open. So I will just click apply for now, so you can see also in here
that the number of the floors would be one more. Для того, щоб програма автоматично поділила на контури вашу зону, необхідно поставити галочку Automatic Division і після цього нажати кнопку Apply. Кнопка Apply вона не закриває вікно, але робить розрахунки. Кнопка ОК вона і робить розрахунки, і потім закриває вікно. Okay. So now you see that in the living room we have this two additional floors, like one additional floor, right? So this was inserted in here, and already the floor is connected to the manifold and already has also the connector in place. So this was done automatically. So there are two options how to divide the floor. One is manual, you draw the line, you use the split floor option, and the second is that you use this detailed loops settings. Okay. Ще не сказав одну деталь, щоб автоматично програма ділить тільки ті контури, які ви вибрали. Тому після того, як поставили галочку, обов'язково виділяємо контури, які ви хочете поділити автоматично. And, yeah. Okay, go. Okay. So one more thing here that I would like to say is, as you've noticed, we didn't draw any pipes yet. So we don't have any pipes in our model, but already the calculations are done. I mean, the installation was calculated. And how it was done? It was done on the virtual pipes. So the software calculated the virtual lengths of the pipes, and the feed pipes were calculated based on the length between the connector and the manifold, and then the loops inside of the floor were calculated based on the area of the floor and based on the pipe spacing in each floor. So because of that, we already can predict what would be the total loop length in each loop, and that is why we were able to calculate the whole installation. So this is, I think, very important to know that if you do not need to present the loops, if you do not need the loops in your model, you do not need to do that. You can just simply insert the floors, do some simple editing, and after the hydraulic calculation, you would receive the full results of this project. Як ви бачите, гідравлічні розрахунки і в цілому розрахунки теплої підлоги ми зробили навіть без підводів. Підводи рахуються відповідно від колектора по прямій до точки підключення, і плюс довжина контура в залежності розрахована в залежності від площі і кроку укладання. Таким чином, ви можете це використовувати, якщо вам не потрібно, наприклад, промальовувати самі контури труб, а просто зробити розрахунок, ви можете використовувати якраз цей плагін тільки, наприклад, для розрахунку. Okay, go. Then we'll close this, and I will also show you that here in the results, so next to the hydraulic calculation, we have the results icon. Also, we need to select the manifold and click OK. I just want to show you that already we also have the bill of material here. So the full bill of material, as you see, without drawing any pipes, we also have the full bill of material with all of the elements needed for the installation. Also with the pipe length and everything, with the room control system, everything already here is in place. So as you see, not only calculations are available without the pipes, also the full bill of material. І вже зараз, нажавши кнопку Results, ви отримуєте повну специфікацію з усіма необхідними матеріалами для теплої підлоги. Okay, but let's say that we want to continue the project, of course, and we want to draw the feed pipes and generate the loops, right? So before I will do that, I will start from the manifold, but before I will do that, maybe I would say two more things about the connectors itself. So here we have the connector. Now, as you see, it has the pipe spacing already. Now it has pipe spacing 150, and this is the pipe spacing that is in the floor, of course, right? If you need to move the connector, you can just simply drag it like that. But if you would like to move it to the other side of the room, you cannot do it like that, right? As you see, it doesn't go there. This is because of the Revit. It forbids you to do like that. And you need to click here on the Pick New.
pick new work plane. If you click on it, now you will be able to move the connector wherever you want. Зараз поговоримо трохи докладніше про коннектор, тобто нашу точку підключення підводів. Як ви бачите, за замовченням вона автоматично встановлює крок такий самий, як в контурі між трубами підключення. Для того, щоб перемістити коннектор вздовж, ви можете переміщувати коннектор вздовж ребра, на якому він знаходиться, але якщо вам потрібно змінити саме ребро, відповідно заходимо на вкладку Modify, і там є у нас кнопка Pick New. Так, і після цього ви зможете змінювати довільно місце підключення вашого коннектора. Окей, go. And one more thing is that the connector always needs to be pointing with these arrows outside of the floor. So it will be like that. So inside of the floor, you need to flip it to the other side, because now this is wrong and it will be not connected properly. So if you have the situation like that the connector is pointing inside of the floor, you need to click here on the flip work plane. There is this icon here, flip work plane. If you click on it, now it will be flipped to the correct side, so to the outside of the floor. Дуже важливо, щоб ваш коннектор знаходився за межами зони теплої підлоги, щоб коректно підключилися підводи. Якщо у вас так вийшло, що коннектор знаходиться всередині вашої зони, з лівої сторони зверху є спеціальний значок, Flip називається, і якщо ви його нажимаєте, то коннектор відповідно змінює якби свою орієнтацію. And Okay. one last thing about the connector, as you see here, it has the arrows, right? So these arrows indicate where is the supply and where is the return side. So if we will be going with the supply pipe, it means that we need to connect in here because the arrows suggest here the supply. If you need to change the sides of these arrows, you need to select the connector, and then with space bar on the keyboard, you can flip these arrows. So now I'm clicking on the space bar and the arrows change the direction. Також може у вас виникнути ситуація, якщо подача і зворотка, а вони вказані у вас стрілочками, де подача, де зворотка. Якщо вони у вас не відповідають тим потребам, які у вас є, тобто вам потрібно змінити подачу і зворотку, поміняти місцями, це робиться кнопкою клавіатури пробілом. Пробілом змінюєте подачу і зворотку. Okay. So now we can move to the manifold, or maybe one more thing here. For example, if you would have the situation that you are not sure which connector belongs to which floor, you can use the option Identify Elements here. And to use this option, if you click on it, you can now select the floor. So let's say we want to identify this floor in the bathroom. So I will select this floor. And here I have the window, and if I expand the list here, I will see all of the elements that are connected with this floor. And one of these elements, the first is the manifold, of course, the second is the space, and then the third one is the connector. So as you see, UFH floor heating connector. If I click on this connector, click OK, now the plugin will select it, so I am already sure which connector belongs to which floor, and now I can, for example, move it. Іноді виникають ситуації, коли у вас, наприклад, поряд багато конекторів, і вам потрібно визначити, який конектор якій зоні відповідає. Для цього найкраще використовувати кнопку Identify Elements. Identify Elements, вона сама остання у нас справа. Вибираємо зону, на яку ми хочемо перевірити, і в випадаючому віконці ви бачите всі елементи, які стосуються цієї зони. Тобто тут ви можете визначити, до якого колектора вона відноситься, і який конектор підключений до неї, і так далі. Вибираємо те, що вас цікавить, і нажимаємо кнопку ОК.
And now this is selected, and you can move it. For example, I will just move it in here for now, so it's not bothering me. So, okay, let's go now and let's start to draw the feed pipes from the manifold. You can of course do that manually, so you can click here and click draw pipe, but to do that you would first need to draw some sort of the section probably. So you go down, and then you need to bend the pipe, and then on the proper level you would need to insert the floor, and that you would need to do with all of the pipes, right? So this would be pretty time consuming. And that is why we introduced this option here, the option connect. And I recommend using that every time when you try to connect the feed pipes with the manifold. So I would click on this option connect right now. And now look for the suggestions. So select manifold. So I click on the manifold, and now I have the window with the default settings of these pipes. So now I have here the pipe from the general data, the pipe offset, this is taken from the level of the connector, and then the pipe length, I will change it maybe to 0.5 meter, click OK. And now it will ask me select point for the direction, because I can either go this way from the manifold, so to the back, or I can either go this way to the front. So I'm going somewhere here, so somewhere in here I will just click like that, and then the first initial parts of the feed pipes will be generated automatically. Maybe I will show you this in the 3D, and then I will let you, Yuri, to translate. So in the 3D, yes, it looks like let that. it translate. Yeah, yes, and please show once again the buttons. Maybe Іноді у вас I can do this виникають для тих, хто користується рейтами, вони знають, що підключити вручну труби до колектора це не така проста задача, і для цього плагін має спеціальну функцію, яка закладена в кнопці Connect. Якщо ви її нажимаєте і вибираєте наш колектор, відповідно, ви задаєте напрямок і довжину, на яку треба вивести ваші підводи, і програма автоматично вам зробить підключення підводів в підлогу. Таким чином вам скоротить час для організації підключення підводів. Yeah. Okay. So it will look something like that. So as you see already, here this is everything connected. Here there is a bend, and we can start from this side already. We can start to draw the feed pipes to the connectors. So let's do it like that. So the first two feed pipes I will leave for the bathroom, and I would start from the third one. So here I would right click, draw pipe, and I would draw the first feed pipe. Тепер будемо підключати наші підводи безпосередньо до зони. Використовуємо стандартну функцію drawPipe. Програма дозволяє, ви можете зробити підводи тільки однієї труби, наприклад, зворотки до кожної зони, а другу трубу програма вже промалює автоматично. So I will just draw, as you said, only the return pipes. Now this one. The last one in here. Okay. And of course you can draw I just draw only the return. You can of course draw the supply the same way. So draw pipe and draw it like that. But you can also use the option here on feed pipes icon. So if you expand feed pipes, it will be the icon generate. So now if you click generate. Для того, щоб програма автоматично згенерувала підводи для подачі, використовуємо функцію feed pipes. Please show. Yeah, feed pipes generate. Feed pipes і вибираємо generate. And now we need to just pick manifold. So select manifold, this one. Вибираємо колектор, і у нас програма автоматично домальовує другу трубу.
другий підвод до кожної зони. Okay. And Зону ванної ми поки що залишили, бо там ми будемо змінювати якби саму зону ще додатково. Окей. And if we want to move these feed pipes or align them to have some sort of spacing, or we need to align them to the doors, for example, we can do that multiple ways. Of course, you can do that manually, so you can just simply move the feed pipes like that, or you can also use the options that we have here on the feed pipes, align feed pipes. And in here, in align feed pipes, we have two options. So one is with equal spacing, and the second is with defined spacing. So first, I would show the first one. So align with equal spacing. So if I select align with equal spacing, now I need to select the feed pipes. So let's say these ones here in the door. And if I click finish, the first one and the last one will remain in its place, and all of them between will be spaced with different with the same length between each other, right? So if we click finish with the same distance, if we click finish, now as you see, if we measure, all of them are 102 millimeters from each other because they are spaced evenly in this door. So this was the first option, align feed pipes with equal spacing. Функція feed pipes має ще додаткові опції. Це упорядкування наших підводів. Є два варіанти упорядкування наших підводів. Перший варіант – це рівномірне упорядкування підводів в межах першої і останньої труби. Тобто ви виділяєте крайніх два підвода, і в межах того простору, який ви задали, програма автоматично рівномірно розподіляє всі підводи в цих межах. Okay. And the second one is with defined spacing. So we just need to specify, of course, the spacing, let's say 150 millimeters. Click OK in here. And now if I select feed pipes like that, oh, sorry, because I think I missed one. Like that, yeah. Now if I click finish, there will be, now the distance between them will be 150 millimeters. That's how we specified, right? So now if we measure, it will be 150 millimeters. So this was the second option with defined spacing. Другий варіант, який називається Align with Defined Spacing, це варіант фіксованого упорядкування, тобто ви задаєте конкретний крок, з яким потрібно упорядкувати ваші підводи, виділяєте підводи, які ви хочете упорядкувати, і нажимаєте фініш, відповідно, програма розставляє підводи в заданим кроком. That's how we can move these feed pipes. Okay, before I connect this bathroom and before I generate the loop, I need to do one more thing. So I need to cut out the areas that are covered by the feed pipes. So if I generate the loop in this area, the loop will be not over the feed pipes, right? So in a second, I will also, because I remember you told me that in Ukraine sometimes the feed pipes go inside of the installation, right? So we will show that in a second, but maybe first let's show the standard way. So if the feed pipes will be going on the same level as the loops, we need to cut out the areas that are covered by these feed pipes. And to do that, it will be very similar to... I'll translate it. Okay. Значить, є два варіанти прокладання підводів. Найбільш поширений в Європі, і взагалі це якби стандарт європейський, що підводи прокладаються безпосередньо на поверхні ізоляції і так само віддають тепло і враховуються в усіх розрахунках як стандартні труби в контурі. І, відповідно, для цього нам потрібно буде зробити окрему зону для підводів, щоб у нас контур, який буде генеруватися, не накладався наверх на підводи.
І другий варіант, Крістіан сказав, що він покаже варіант, який він більше поширений в Україні, коли підводи прокладаються знизу в самій ізоляції під основним контуром, і це буде трошки пізніше. Окей, go on. So to cut out these areas, it would be very similar to how we did at the beginning this division, that we draw the line and we use the split floor option. So we will start the same way. So first of all, use the option here, detail line, and draw the borders like outside of these feed pipes. So something like that. Тобто ми зараз обводимо наші підводи, тобто виділяємо зону, в якій у нас не буде контура. Here I will move it like that, and in the bathroom I would need to do something like that. So I would leave some rectangular shape in here because I need to be able to fit the connector in here and also be able to bend the pipes to the connector. That is why I left some more space in here. So this rectangular shape, I left it on purpose because I need to be able to bend the pipes to fit with the connector. And if I have these lines already like that drawn in, as I told you, very similar. So now I will use the option split floor that I have here. Використовуємо стандартну функцію split flow, ту, яку ми використовували для поділення нашої зони, і виділяємо відповідні зони, які ми тільки що обвели, щоб зробити з них по дві окремі зони. Окей. And if I select these zones, I click finish, and now I need to select the curves, so select the lines for the division. Тобто спочатку виділяємо зону, потім виділяємо лінію, за якою ділиться. Click finish, and now I have these three areas. And right now, by default, this is also the standard floor, UFH zone 1, but we do not want it to be the standard floor, so we need to go to the floor properties one more time in here. And here we have this position, floor heated by feed pipes. Now, right now, this is as a no. We need to change it to yes. If I change it to yes, click OK. Now the floor will change the... Oh, something went wrong with this. I think it's the bathroom. There's something wrong with this floor on the bathroom, so I will just leave it. Or maybe with the floor properties. Sorry for that. So I will just change it here manually. So I will just go here to the floor properties, and here in this, I will change to zone 3, because the first one, this is the standard zone. The second one, this is the peripheral zone, as I already told you. And the third one, this is the floor heated by feed pipes, so the yellow one. Зараз ми після того, як поділили на кожну нашу зону на дві окремі, ці маленькі зони, де у нас проходять підводи, нам їм потрібно їх призначити як зони, які обігріваються підводами, тобто в них контурів не передбачається. Це можна зробити через функцію Flow Properties, і там ви вибираєте, там де Flow Heated by Feed Pipes, відповідно, тобто обігрівається підводами, вибираєте Yes, і таким чином позначаєте ці зони як ті, що обігріваються підводами. Або інший спосіб, в характеристиках ви вибираєте зону 3. Вона жовтим кольором підсвічується, і таким чином ви теж можете змінити тип зони теплої підлоги, щоб вона обігрівалась підводами. Now I will connect this last floor, so the bathroom. So here I need to bend these pipes a bit. So I will do it like that. And now with the trim option, something went, I need to move it a bit further. Now with the trim. Okay, like that. Щоб підключити ванну, ми переміщуємо конектор безпосередньо до нашого колектора і вже вручну підводимо, домальовуємо підвод. And before we generate the loop,
in the floor. As an example, I would just run one more time the hydraulic calculation because now the areas of the floor changed. So I would run one more time the hydraulic calculation, and after that I will show you how to generate the loop. Тепер ми зробимо ще раз розрахунок гідравлічний, тому що у нас змінилися площі наших зон, і відповідно їх характеристики теж зміняться. And to generate the loop, here we have the option generate loop, the icon. If you click on it and select the floor, let's maybe select this 3 for the beginning. And if you click finish in here, now the program should generate the. Для того, щоб згенерувати безпосередньо петлі в наших контурах, ми нажимаємо кнопку Generate Loop і вибираємо по черзі зони, в яких ми хочемо згенерувати наші контури. Yes, but sorry, because something is not working. I think I might need to start a new file because something is wrong with this file that I have. So please give me a second. I will just start a new file, okay? So I can show you to generate this. Щось не спрацювало, десь була згенерована помилка, тому зараз Крістіан перезагрузить інший файл і вже покаже, як воно буде виглядати. I will just start a new file. Sorry, because something went wrong with this one, and I do not have time to investigate it right now. So I will just show you a new file. Okay, this one I will show you. Let's wait a second. Opening. Okay, now I can share the screen one more time. Let me know if you can see the screen. Can you see the screen right now? Yes. Okay, yeah, so one more time, sorry for that, I just opened a new project. One more time, generate loop that I have here, and if you click on it, now you can select the floors. Let's say I would select these floors. This is the same building, but just different apartment. And now if you click finish, the program should generate the loops like that. Після того, як ми вибрали всі наші зони, як ви бачите, автоматично генеруються трубні контури. Yeah, if you have this warning, if you have some of the warning like line too short or something like that, do not worry about it. It's not a problem. Just click here, delete elements, and it would still be generated properly. This is the standard issue. It's not a problem. Іноді може виникати зауваження, дуже короткі ділянка труби, тут нічого якби критичного немає, тому продовжуємо і відповідно. And as you see here we have the floor with the peripheral zone. So that is why the spacing here in the standard zone, this is 150 millimeters. And if you go here to the peripheral zone, it will be 100 millimeters, right? Because in the green area, the pipe spacing is lower. Да, і нагадую, зелена – це у нас підвіконна зона, і в цій зоні у нас крок труби менше. Відповідно, стандарт в основній зоні у нас 150 мм крок, в підвіконній зоні 100 мм. And if you want to remove the loop, for example, you can click here on remove loop. And now if you select the floor and click finish, it should delete the loop that you had in this floor. So this will be how to remove the loop. Щоб видалити будь-яку петлю, вибираємо функцію remove loop і виділяємо відповідну зону. І у нас видаляється. And also during the project, you can also change the shape of the loop, right? So if you select the floor and go to the floor properties,
in the loop settings here that you will find, you can, for example, change from the spiral to the meander. So let's say you would like to have the meander there. You would click, let's say maybe vertical, click OK. And now if we generate loop in this floor, so one more time, it should generate the meander shape of the loop, right? So even during the project, you can still change the shape of the pattern of these loops. Якщо у вас програма не може згенерувати, наприклад, спіральний контур, да, ви можете використати функцію Flow Properties і змінити, наприклад, на подвійну змійку або бинарну змійку, і таким чином перерахувати і згенерувати інший вид петлі. And of course, if you generate these loops like that, you can edit them manually, right? So, for example, in here, you can just simply, I don't know, simply drag this like that, extend the shape, and you can edit it like that. You can also delete the part of the loop. So let's say delete this and draw manually, right? So use draw pipe and then just draw the manual shape however you like. And also, if there will be a need, you can draw the whole thing manually. So if you do not want to use this generate loop, you can start from the connector, right-click, draw pipe, and you can just draw the whole loop manually, right? So there are multiple ways how you can do that. Також ви маєте багато варіантів для зміни вручну даного контура. Ви можете коригувати вже згенерований контур, змінюючи його, або ви можете промалювати вручну повністю контур. Для цього на коннекторі правої клавіші вибираєте і нажимаєте Draw Manual, і таким чином ви можете вручну промалювати петлі вашого контуру. And now maybe I can show also how to lower the feed pipes, right? So they can be, yes, as you said, in the insulation. So I don't know, maybe you have some other way, but I would do it. So I would disconnect them from the connector. And then I would start and generate some part from the connector like that. So I have the first initial parts on the same height as the loop, right? And these ones I would lower. I'll explain. Зараз Крістіан показує, як зробити так, щоб підводи у нас були нижче рівня контура, тобто під ізоляцію або в ізоляції. Для чого від'єднуємо від конектора і спочатку робимо невеличкий вхід в нашу зону підводів на тому ж рівні, що і наш контур. Окей, go. So I disconnected them, and now these ones are on the same height as this. So as you see, it's minus 65. Here it's also minus 65. And this one, let's say I would go, let's say maybe 5 centimeters more. So it would be 105, right? So this would be 105. And this one, the same, I would go with 105. Sorry, it's just 105. Yeah. And now if we use draw pipe and if we connect them, there should be, let's see, this one is 105, this one is 65. If I connect them, they should, now if I draw there should be this like, they should be going higher in this element, right? I will show you this on the section. I think this would be the best way how we can see this. So let's go to the section to find, and here also I would isolate this maybe. Section, isolate category. And here, as you see, that's what we did, right? So here we have the pipe
of the feed pipe that is going, and here we have this element that is going. We bend this pipe, right? And here this is the element. If you select, this is this element, right? So sorry, Okay, not this one. Christian, this one, right? could you could you modify this yellow zone as a standard as to cover our loop under the feed pipes? Yeah, so we can, for example, delete this right now, right? So if we delete this, now you can just edit the boundary of this zone, let's say like that. Finished. And if now you would generate the loop one more time in here, it would cover this these feed pipes, right? So let's maybe see if it will work. I think we need to recalculate, or maybe let's just try like that. Після цього ми видаляємо нашу зону підводів і збільшуємо на всю зону нашу основну зону. Відповідно, тепер бачимо, що наш контур знаходиться над підводами. Це, в принципі, чого ми прагнули. Yeah, but please remember, I told you this yesterday, right? Like it will be not proper when it comes to the calculation, right? Because the plugin will not understand that this goes in the insulation, right? It would still calculate it as a standard feed pipe, right? So, but for sure, if this is the common way how you do it, we will think about it for the future to implement this to the plugin as well. Прохання зауважити, що навіть при такому підключенні, коли у вас знаходиться труба під ізоляцією, програма все одно рахує тепловтрати, тепловіддачу від цих підводів, так само, як в тому випадку, що і зверху. Тобто точність підрахунків при такому варіанті підводів, вона трошки буде відрізнятися і буде з маленькими похибками. Але як для моделювання, то, в принципі, я думаю, що це не критично. Okay, so that's how you can do that. Maybe now I can show you the tags as well and the results, and then we can move to some questions if you will have them, right? So two more things that I would like to show you. First would be the tags. Зараз Крістін покаже, як робити виноски. So I will just use TG on the keyboard, for example, and now I can show you tag, let's say, for this floor, for example, and for this with the peripheral zone. На клавіатурі TG. And here, if I expand the list, the standard tag is the Uponor tag. And it will show you the number of the loop, the length of the loop, and also the spacing in it. Як ви бачите, якщо ми ставимо виноску на зону основну, то, відповідно, маємо назву цього контуру, і довжину контуру, і крок укладки. And the one for the floor with the peripheral zone, it will be very similar, but here it will have two pipe spacings, right? The first would be the pipe spacing in the standard zone, and the second pipe spacing in the peripheral zone. В зоні з підвіконною зоною, відповідно, буде два кроки. Основний і для граничної зони. And also we have the tag for the manifold. So maybe I will show you two different tags for the manifold. So here the first one, the standard one, it will show you the name of the manifold, the type, and some parameters like supply return temperature, and also the mass flow and the pressure drop. So this is the standard one. Для колектора, відповідно, маємо наступні характеристики. Температурний графік подачі зворотка, для опалення, для охолодження, витрату і втрати гідравлічні, втрати тиску.
And the second tag that we have is the detailed tag in here that you see. You need to select the number of outlets that you have from the manifold. So here, this is the 6 outlet of the manifold. So I would select this one, X6. If I click on it, you would see this detailed manifold tag. Maybe I would move it a bit as well. Також можна, So now, could you show once more how to generate a table? I just it will be standard TG on the keyboard, or here in the annotate you have tag as well. So if you click here tag by category, then you click on the element that you want to tag, and then from the list here in the properties, I just select detailed manifold tag and the number of outlets. Щоб згенерувати таблицю колектора, ви так само вибираєте функцію tag, це можна зробити клавішами TG, або на вкладці Annotate вибрати кнопку tag, і потім в параметрах вибираєте шостий тип тагу, відповідно, це якраз буде таблиця колектора. Exactly like that. And we also have the tags for the space, if you would like to use the tag for the space. So here on the annotate tab, you have the space tag. If you click on it, you can, for example, put in here because we do not have loop, so it will be visible. And here the project was done as a heating and cooling. That is why we have two separate parts, right? So the part on the left, this is for the heating. So we have the internal temperature, heat demand, and the output from the installation. And on the right, this is the same, but for the cooling, because we here in the project was heating and cooling. Також ви можете побачити характеристики приміщення. Якщо ви поставите таг на приміщення, то відповідно там буде внутрішня температура, тепловтрати і по опаленню, і теплопритоки по охолодженню, і відповідно тепловіддача, тобто те, що ми отримали, да, від нашої підлоги, відповідно по опаленню і по охолодженню. Okay, and now I can show also the results, so how to export the results. So to do that, I will go here to the results tab that I have here. I will select the manifold, click OK. And now I can go directly here to the export. So here to the export, I would select what I want to export. So let's say everything. And also here I can Зараз select ми переходимо до результатів. Для цього вибираємо колектор, нажимаємо результати, results кнопку, і там в характеристиках можемо вибрати експорт. Є декілька мов на вибір, поки що там немає. Russian is available? Yes. Christian, yes. Could you show? Yes, here export language Russian. And of course, if you would like in the future, we would add Ukrainian as well, right? Yeah, we will do it. Okay. Трошки пізніше у нас буде українське, але зараз є варіант російський. Now we can export either to the PDF file or to the Excel file. So we have two options here on the bottom. I would go to export to the Excel to show you. So I would name it results 7. Вибираємо експорт в Excel. This is also not, please don't bother with that. Click continue and it will export properly. I will show you in a second the result of this export, but it needs to synchronize with my OneDrive, so let's wait a second. Before that, I would show you one more thing, manifold properties, because I didn't mention about that. So the same as we have floor properties, we also have manifold properties. And if you click on this manifold properties,
Now, if you select the manifold, you see the settings for the manifold. So if during the project, for example, the supply temperature changes or some other settings with the manifold, you can go here to the manifold properties and change it in here, click OK, and then after you run hydraulic calculation, these changes would be visible in the calculations. Якщо ви також можете змінити для кожного колектора окремі налаштування зробити, наприклад, змінити температуру, наприклад, поміняти взагалі інший колектор поставити, тип колектора змінити. Це можна зробити через кнопку Manifold Properties і, відповідно, на вкладці Uponor UFH. Okay. And yeah, now I can show you also the results of this export. So yeah, I exported to the Excel file, and also I had heating and cooling in this project. But if you will have only heating, it will be just less tabs in here. But the results would look exactly the same. So here we have the first tab. This is the general data. So the tab with the general information about the project. And then if we move further, we have list of rooms heating. So all of the rooms that we have in our project, so the spaces, and also with how the heat demand is covered. Then we have hydraulic calculation heating, so the detailed calculations. So the same as it was in the hydraulic calculation window in Revit, now we have this exported to the Excel file. So as you see, and the columns are now in Russian because that's the language of the export that we chose, right? So this was the hydraulic calculation heating, and then the last what we have is the BOM Excel, so the bill of materials. So here we have the list of the materials that are needed for this project. And as you noticed probably already, in the model, we do not have everything that is in here, right? So we are not, we tried to keep this model pretty light and pretty simple. So we do not put everything in the model, but of course here in the bill of material, you will find all of the necessary items to create this type of installation. I'll translate. Значить, в експортному файлі екселівському все дуже зручно розкладено по вкладках. Є загальні результати, тобто там йдуть теплове навантаження, температурні графіки, витрати, гідравлічні втрати для підбору насоса. Далі наступна вкладка List of Rooms Heating, там вся інформація по колекторам, по контурах по опаленню. Далі наступна кулінг, те саме по охолодженню. Далі йдуть гідравлічні розрахунки, тобто втрати по кожному контуру. Наступна це по теплу окремо і по холоду окремо. І остання вкладка – це специфікація. Відповідно, в специфікацію попадають навіть, наприклад, якщо ви в загальних даних вибирали автоматика, тобто контролери і термостати безпосередньо, але вони не промальовуються, вони просто додаються в специфікацію. Окей. Okay, and I think this is it when it comes to this the scope of this basic training. So right now, if you have any questions, we can address them, or if you really want me to talk about some other stuff, then please let me know, and we can do it like now. Let's see the questions, yes? Okay. Окей. Так, почнемо з питань. If I can ask the question by myself, I will ask. If I'll need your help, I will translate, okay? Okay. Так, плагіни, вони доступні на сайті BIM.Uponor.com. Відповідно, для того, щоб їх завантажити, потрібно вибрати Україну і, відповідно, вибрати і зареєструватися. Після цього все завантажується і проблем, в принципі, не було. Christian, could you show once more
how to create spaces without the Revit file. Yes, yes. Okay, so to do that, you need to go to the Analyze tab Переходимо на вкладку Аналіз and then here the icon Space Separator. і нажимаємо кнопку Space Separator. Це якраз межі вашого приміщення. І таким чином вибираєте форму, як ви будете малювати ці межі кімнати, наприклад, або прямокутником, або лініями, і промальовуєте по точках вашу кімнату і, відповідно, закінчуєте. And then if you have this shape of the room, let's say it looks like that, you need to use this icon space, and in this you can put the space. Тепер, коли ви нажимаєте кнопку Space, вона є і в вкладці Аналіз, і вона є в вкладці Uponor UFH, вона, в принципі, продубльована, і тепер вона автоматично буде розпізнавати цю зону як зону приміщення. Так, наступне запитання. Next question. Відео у нас записується, відповідно, всім, хто зареєстрований, я буду робити додаткову розсилку з посиланням на відео. Плагін у нас безкоштовний. Все, що вам потрібно зробити, треба зареєструватися на сайті beam.uponor.com. Радіатори цей плагін не рахує. Є на сайті ще один плагін з сімействами, і, відповідно, там є всі варіанти наших трубних систем, є PEX-труби, є металопластикові труби, і, відповідно, автоматично підтягується тип фітингів, які ви хочете використовувати, і там в тому числі є і підключення радіаторів. Тому, якщо вам потрібна радіаторна система, завантажте інший плагін на тому ж сайті, і там, відповідно, виберете потрібне сімейство труб. Так, систему автоматики теплопід теж в плагіні можна підібрати. Підібрати можна, але промалювати ні. Тобто самі моделі, вони автоматично не вставляються в наш 3D файл, в Revit файл. Christian, could you show please how to add a cabinet? Add cabinet to the model. Because the yes. cabinet in general, they are in the bill of material, right? Ось So, в даному випадку у нас шафа, вона присутня уже в нашій специфікації, хоча ми її не промальовували, але в моделі її немає. Зараз Крістіан покаже, як додати шафу до нашої моделі. Okay, show please. If you need to add the cabinet to the model, you need to use our second plugin, which is Uponor Beam, and this is the library of our Beam product. And Для here цього in this нам library, знадобиться друга плагін, який називається Uponor Beam. Про те, що я якраз сказав, він тут уже встановлює, і він має окрему вкладку Uponor Beam. And here in the Beam library, you just need to look for the cabinet. So let's just choose some random cabinet here, right? So I would click here on the cabinet. Let's wait a second. Here I have this in-wall cabinet, so let's download this one. Now I can insert it, let's say, like that. Right, and this would be my cabinet. If I click on it, I have different sizes of this cabinet, right? So now I can adjust the size and move it, let's say here to my manifold, right? So that's how you can insert the cabinet. Так, тобто елементи, які у вас автоматично немає в плагіні теплих підлог, ви можете додати через базовий плагін сімейства Uponor Beam.
Thanks, Christian. Так, если магистраль проходить через 3 стіни, ми используем 3 коннектора. Не зрозумів я питання. Як коннектор використовується один на зону. Якщо у вас підводи проходять, ну, підводи у вас можуть проходити через будь-яку кількість стін. Я не зрозумів питання. Можливо, пересфразуйте ще раз. Так, питання загального характеру. 1 запис семінару, 2 посилання на плагін та ключі доступу. Так, я б це вже казав. Так, доброго дня. З якими версіями Revit працює даний плагін? Christian, what is the latest Revit version for the plugin? It works from 2019 up to 2024. Від 2000 до 2024 всі, якби, версії, вони працюють. Навіть остання версія, вона вже актуалізована. Так. Посилання. Ага, так, запис. Чи є можливість змінити сімейство виносок Uponor? How to change the how to modify the tag without the Uponor? Is it possible to make standard tags? Yes, of course. Of course, you can create your own tags, for example, but you just need to use the parameters, right? So in here we have all of the parameters. If you click on the floor, you would see all of the parameters of the floor. And then, of course, you can either create your own tag and just use these parameters that we have, or you can use our tag and click here to edit family. And then if you go to the edit family, you can here edit this tag. And for example, if you do not want to see the spacing, you can just delete it, or you can click here edit and, I don't know, choose some different parameter, right? So this is pretty flexible how you can do that. Да, виноски дуже гнучкі. Ви можете як змінити нашу панорівську виноску, так і вставити власну. Тобто тут все на ваш вибір. Так, чи рахує Uponor кріплення труби? Christian, could you show BOM is there a clip pipe clips? Yeah, here there was, because this was the tacker. Да, кількість, так як ми вибрали варіант такер, це кріплення скобами, відповідно, у нас в розрахунках, в специфікації є кількість розрахованих скоб. Так, якщо транзит дроповище проходить в конструкції підлогу утеплюючи, теплоізолювати, це все одно не вирішить проблему обрахунку в тепловому... Так, не вирішить. Тобто плагін розрахований за... Тобто в Європі це є стандарт, що підводи йдуть над ізоляцією. Тобто, тому вони в будь-якому разі, навіть якщо ви їх промалюєте і ізолюєте, воно все одно буде рахувати тепловіддачу від цих підводів. Чи програма попереджає про перевищення температури на поверхні підлоги чи питомого теплового потоку? Christian, could you show how to change the maximum flow temperature? Flow temperature? Yes, surface temperature. But what do you mean surface temperature? Like the temperature that is on the surface? The maximum surface temperature for the underfloor heating. For example, standard is 30 degrees. So if it is possible to change and how to do it, and okay, if there is a warning when we exceed it.
Okay, yes. So if I understand you correctly, so we have, because the calculations are done on the norm EN 1264, right? And from this norm, we have taken these values. So when there's 20 degrees as an internal temperature of the room, the maximum surface temperature is 29 degrees Celsius. That is according to the norm. And if there's 24 degrees as a design temperature, so for example in the bathroom, then there's 33 degrees Celsius. And I think, if I'm not mistaken, in the peripheral zone, I think it's up to 35 degrees Celsius, right? Because in the peripheral zone, you can go a bit higher with this temperature. So you cannot change this. You cannot change this, but the plugin will still allow you to exceed this value, right? It would just give you a warning that, for example, the surface temperature was exceeded, but if you are okay with it, it's not a problem. It will still allow you to perform the calculations. And I will show you in a second where to see the surface temperature. It will be in the hydraulic calculation. I'll explain. Значить, програма, плагін зроблений на стандарті європейському, відповідно до якого в житлових в основних зонах температура на поверхні не має перевищувати 28 градусів, в підвіконній зоні 33 градуси і в санвузлі так само там 35 градусів, по-моєму. Якщо програма бачить, що температура на подачі зависока, відповідно, є перевищення температури на поверхні, програма дає вам просто застереження, що температура на поверхні при гідравлічних розрахунках вона у вас з'явиться, що температура на поверхні в такій-то зоні перевищена. Але це не припиняє якби розрахунки і не вибиває критичної помилки. Тобто всі якби специфікації і розрахунки, вони будуть актуальні. Окей. Go. Yeah, and I want to say that here in the hydraulic calculations, you have this column surface temperature, right? So you can here check what is the temperature of the surface. And yeah, as I said, if in this room is 20 degrees as an design temperature, and here it would be exceeded, here in the warnings, you would see a warning that the surface temperature was exceeded. Please check the room. But it's just a warning. So you can still design further with this warning, and it will be not a problem. Цю температуру, вона закладена якби стандарту, тому змінювати її ми, на жаль, не можемо. Так, наступне запитання, next question. Якщо витрати повністю в контурі підлоги більше за пропускоздатність витрата міра на колекторі чи програми проти розрахунку. Christian, is it... hello, Christian, are you here? Yes. Okay. One more question. If the flow rate is more than if the flow rate exceeded the maximum for the manifold, is it any warning for during calculation? Yes, I think it should be a warning. I'm not 100% sure. I will check this, but I think there should be a warning. The same as I showed you in the hydraulic calculation, right? In this warnings window. But I will check this and get back to you with an answer, okay? Да, скоріш за все, програма буде видавати попередження, якщо буде занадто велика витрата на колекторі, але Кристіан ще це перевірить, я вам тоді відпишусь по цьому питанню. Так. Чи є в плагіні грибінки з змішуючими вузлами та обмежувачем температури зворотки? Так, в загальних даних, в General Data, там є окреме поле, насосні групи, і відповідно туди ви зможете
Pump Groups, і там, відповідно, ви можете вибрати насосну групу, яка буде, відповідно, змішувальною і обмежувальною. Зворотка? Ні, обмежувача зворотку там немає, там просто обмежувач на подачі є. Так, в плагіні Uponor від розетки працює некоректно. Чи планується це виправити? Так. А що значить працює некоректно? Будь ласка, опишіть, в чому некоректність. По фотографії не зрозуміло. Так, і ще питання, чи програма показує налаштування витратомірів на гребінці? Так, показує. В гідравлічних розрахунках є налаштування витратомірів, результати. Так. Підключення труби йде зі зміщенням. Christian, the customer says that for the tap Uponor tap waters are connected incorrectly. That the pipe is shown with some offset, so not connected directly. Do you know about this issue? No. Can you send this as an email? It will be best if you attach the file, the Revit file, and then we can. It would be best for us that we analyze this like that. Да, так, питання від Євгена. Будь ласка, Євген, надішліть, будь ласка, цей Revit файл мені, і ми це перейшлемо в центральний офіс, і вони нададуть відповідь. А де була кнопка функція утеплення трубопроводів? Де така кнопка? Я таку не бачив. Що ви маєте на увазі? You can send these questions. Okay. Yes. Add insulation. Could you explain what is the function? Yeah. So it puts the pipe into the insulation, right? So if we go like that, let's say we want to insulate. Let's say these pipes in here, right? So if I go click this option and in here click insulate pipes, this is pipe inside of the floor. So I would choose the first one, inside floor. No insulation, so maybe I would just add it in here as a 6 millimeter first. Okay, remove insulation, yes, and yeah, let's go one more time. So add insulation, insulate pipes inside of the floor. And now if we look at the suggestions, so select pipes, let's say these pipes that we want to insulate. Click finish and now select the floor. Click finish one more time. So this pipe will be put into the insulation and now it will be not, the output from this pipe would be not taken into account for the calculations, right? So that's how we can insulate we can we can use this function. Yeah, I was about to say for your type of how you do the feed pipes, right? So you can lower the offset and the level. And what is the level of the pipe of feed pipe in this case? I mean, what do you mean will here? it be above or the standard? No, here this is the standard one. So to put this below, you need to manually here change the elevation, right? So elevation is not changed, yes? No, because because by default, you know, the standard way how it is done is that they are on the same level as the loop, but you put them into some sort of insulation. So we put the insulation on the pipe, right?
Значить, якраз оцю функцію ось ви можете використовувати, щоб зменшити тепловіддачу. Тобто програма в такому випадку буде враховувати тепловіддачу ще й додатково через ізоляцію. Тобто, таким чином ви можете зменшити, якщо ви прокладаєте підводи під ізоляцію, ви якраз можете використати цю функцію, і у вас буде більш коректний розрахунок тепловтрат, тепловтрат з труби. Так. В такому випадку вона буде враховуватися, але додатково, тобто буде враховуватися тепловтрати через не просто від самої труби, а ще й додатково через ізоляцію. Тобто, практично будуть не враховані. Так, ще питання. При зміні параметрів довжини приміщення іде автоматичний перерахунок та розташування труб в контурі. Christian, if we change the length of our space, how to do recalculating of our loops? So the shape of the space you change, right? Yes, yes. If we change the shape of the space, Yeah. for example, length of the space. Yeah. So then you would need to change also the area of the floor first, right? So you would need to probably do edit boundary. So let's say that this space is the whole. It also in here, right? So you would need to also edit boundary and extend the floor, right? And then after that, you would need to recalculate with hydraulic calculation. And then it would be already taken into the consideration, right? Тобто ми спочатку таким чином, якщо ви збільшуєте приміщення, відповідно, нам потрібно також змінити зону нашої теплої підлоги і потім зробити перерахунок. І тоді, контур зміниться відповідно. Так, це було останнє запитання. It was the last question. Okay. Я думаю, що на сьогодні нам достатньо, ми вже 2 години. Дякую всім, хто були присутні. Дякую за запитання. Thank you, Christian. Thank you all spectators. Thank you, Michal, for your presentation. I think maybe if you'll have a lot of questions, we will make another one for a specific topic in some time later. So, thank you very much for all. Yuri, can you hear me? Yes. One general message. I've got issues today with my computer, so it will be very short. But generally, if you have any other questions, you will be stuck somewhere. You will forget something from this training. You can always contact Yuri or us directly. We can support you. You can meet online. You can share a screen. You can share files. And we will support you and do projects consultations straight away. This is totally for free, so don't hesitate with as many questions you have. Just contact us, we will support you. And that's it. За будь-якими питаннями звертайтеся, будемо вирішувати. Якщо не зможемо вирішити своїми силами, то відповідно будемо запитувати центральний офіс, і в будь-якому разі відповіді ми на всі запитання знайдемо. Тому, якщо будуть виникати, будь ласка, звертайтеся. Є електронна пошта, є телефони, тому без вагань чекаємо вас. Тому дякую всім за увагу і сподіваюсь, було цікаво.